basi tutaanza kupokea majibu ya DJ Fatxo, ndio tupokee majibu ya Pastor Ezekiel. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show. We are here once again with another simple blog ambayo tunajaribu kuangalia what is not happening. Today the case of Pastor Ezekiel imemalizika na DCI. They've spent 7 hours wakiangalia chumba chake ama kanisa ya Pastor Ezekiel, inch by inch, every corner. Na mlivyosikia lawyer Danstan Omari akisema wale maafisa makachero wa DCI waliangalia chumba baada ya chumba, hata baada ya kumaliza tena wakaangalia kuhakikisha chumba kina nini. Sana walikuwa natafuta mili ama kuangalia kama kuna mortuary, zile allegations ambazo zilikuwa kule kwenye koti, na wakapata ya kwamba hakuna hivyo vitu pale. Hiyo ni kulingana na lawyer Danstan Omari, na ile search imekamilika siku hii ya leo. Tunajaribu kuangalia what is not happening, na after the search we know after something has passed through the DCI huwa inaenda kwa DPP, mkuu wa mashtaka, Director of Public Prosecution ni nani? Nordin Haji. Naam, tunajiuliza juzi pia mambo yake, kifo chake nani? Jeff Mwadhe. Imekuwa na mambo mengi, imekuwa na it has been a national interest, to some point international interest. Watu wamekuwa kiulizia haki ya Jeff iko wapi, paka ikabidi waende wafukue mwili. Kumbuka this process ambayo imefanyika leo kule Mavukeni katika kanisa ya Pastor Ezekiel ni same process na ile ilifanyika wapi? Kule kwa kina Likia, kwa kina Jeff Mwadhe, wale ambao mlikuwa na sisi katika ule ufukuzi. Yale mambo yalifanyika same, na after some days report ya Jeff Mwadhe ilitoka, na tukaambiwa sasa DCI hawawezi sema to the public, imepelekwa kwa DPP. And you know the process, ikitoka kwa DPP ndio irudi tena wapi? Kotini, then wafanye those arguments, kama zina way waamue which is the strongest, kama huyu ni huyu afungwe ama huyu afunguliwe. Swali ni je, now the DPP has 2 questions ambazo Wakenya wanangojea majibu. Ya kwanza ni Ezekiel Odero, ya pili ni Jeff Mwadhe. Then a big question comes. Ezekiel Odero baada ameshikwa ndani, na kuna fununu ama yanasemekana DJ Fatxo naye ako nje, na mambo iko kwa DPP. Je, what is not happening? Nini hii katika sheria ambayo hatuelewi? Mbona watu wanauliza mbona Fatxo ako nje, mbona Ezekiel bado yu ndani? Ila hayo tunaachia nani? Tunaachia makachero wa DCI, manake hao ndio wajuzi wa kazi yenyewe. We are here to comment and we are asking a question. What is not meeting the ends? Which ends are not meeting? Tunazidi kuombea pastor, tunazidi kuombea Jeff Mwadhe, tunazidi kuombea kila mtu apate haki yake. Kama ni haki ya pastor kama mtu amekosa kufungwa ndio haki yake, basi kama pastor alikosa akifungwa ni haki yake. Kama DJ Fatxo alikosa pia akifungwa ni haki yake. Na kama basi hawakuwa na makosa, basi pia kuachiliwa huru ni haki yao. Wacha tuachie hayo Director of Public Prosecution DPP, ambaye saizi ako na kesi ambazo sisi kama Wakenya tunangoja kusikia majibu. Kesi ya kwanza ni ya DJ Fatxo, kesi ya pili ni ya Pastor Ezekiel. Tunauliza gani itaanza? Majibu ya gani tutapewa majibu ya gani, ya nani kwanza? Hivi najua as from what should happen, basi tutaanza kupokea majibu ya DJ Fatxo, ndio tupokee majibu ya Pastor Ezekiel, tukiendelea kungojea ya yule nani, yule Mackenzie ambaye jana aliachiliwa kidogo, tena akarudi wapi? Kufungwa nyororo. Amefungwa nini? Amefungwa nyororo, so kidogo tu. So my guys, amefungwa nyororo. So that is it. Tunajaribu kuangalia ya nani itaanza, lakini tunajua hakika if it is a fair thing, just like the way Ezekiel alisema pale, kama it's a fair thing at Bob Shakwila Show tunasema basi kesi ya nani tunatarajia, we're expecting to first hear the results of Jeff Mwadhe versus DJ Fatxo. So my guys, we are here again. So let me just read to you a brief, or read to you what happened, then we try to link it to what has just happened today after the report of the DCI with akina Danstan Omari. I'm reading what happened, or what was written, what was said during Jeff Mwadhe's complete report by the DCI. So this is it. Detectives conclude probe on Jeff Mwadhe's death, and today detectives have completed the probe on
Pastor Ezekiel's search. So, detectives working on the murder case of the interior designer Jeff Mwadhi have concluded their investigations and forwarded the file to the Director of Public Prosecutions for directions. Just like what has happened today. And remember, today after the conclusion, Danson Omari spoke, told us some wind of what was in there, what was in the findings. And what was in the findings, I aired to you in my previous video. If you haven't watched, kindly go back, relax, and then watch that video. So the Directorate of Criminal Investigation said in a statement via Twitter that the fresh probe was followed by new evidence availed by the government pathologist and government chemist after a repeat autopsy was conducted on the body. The file is now complete and has been forwarded to the DPP, Director of Public Prosecutions, this evening for partial and advice, the DCI said. Guys, exactly what has happened today is what happened on that date. So, Mwadhi, 23, died on February 22nd, 2023 in an unclear circumstances. Initial police report cited suicide after the youthful designer allegedly jumped to his death from a friend's house on the 10th floor of an apartment in Kasarani, Nairobi. His family disputed this finding, prompting Interior CS Kithure Kindiki to order homicide detectives from the DCI to take over the case and establish the true circumstances under which Mwadhi died. Just exactly what happened again what has happened on pastor's premises. Probes imeendelea, uchunguzi umeendelea, and the results were out today. And our question is, which should come first? And if on that, why is it that ile ya nani, hii ingine ilifanyika kama mtu yuko kizuizini na hii ingine inafanyika kama ako kizuizini, if not wrong, in quotes. You hear? So the body was on March 31st exhumed for a fresh autopsy, was conducted at the grave site at Mwadhi's parents' home in Likia, Nakuru. Just like what has happened today. So police sought orders for the examination after preliminary forensic investigation ruled out suicide as the case of death. Zile forensics zilikuwa zisha rule out ni suicide. So detectives working on the case discounted the suicide theory, saying they believe Jeff was murdered before his body was thrown off the apartment's rooftop. So that was just ilikuwa ugumu, the kitendawili ya hiyo kesi ya Jeff Mwadhi. So that is it. There are many questionings over there, just like you had today after Danson Omari amesema mambo yake. There were many stones being thrown unto him. Mbona umesema before DPP aseme, why are you jumping into this? Tena natetewa, it's not, it's right. Sija jump into conclusions that will be made by the DPP, but this is just to bring light to the followers, light to those waiting for the information. So, from what I have here, you know, Fatxo and Jeff. Fatxo, who termed Jeff as his good friend, has since denied involvement in his death and said he will cooperate with investigators. If you try to link the two stories, the two theories, aki zinafanana hivi na hivi. Fatxo na Jeff, Pastor who and Pastor who. Just go deep down with us at Bob Shakwila Show and wait for our next video. Bye bye, subscribe and hit the bell notification button.